bao năm rồi khổ đau cho dân tôi, đâu thiên đường chỉ thấy có bạo ngược, dân đói nghèo lầm than chưa xưa nay, kẻ nắm quyền làm tham như không đáy, dân xếp hàng kiện oan bao lâu nay, ai đoái hoài ngả nghiêng trong cơn say, chờ đợi gì từng nài van xin xỏ, chờ đợi gì đừng nhục câu xin cho, hãy xuống đường khắp phố phường, hãy kéo tràn ra công viên sân trường, quyền đời ta phải nắm trong tay, quyền người dân ta đã mất bấy lâu nay, hỡi xí nghiệp hỡi công trường, mỗi phố chợ mỗi góc đường, này lòng dân trước bao nỗi bất công, đừng sợ chi khi ta đứng với dân đông. Hãy xuống đường, hãy kéo tràn ra công viên sân trường. Here to raise our voice, as in particular to the US Consulate via Mr. Obama. Mr. Obama will be visiting Vietnam this weekend, but due to the uprise of thousands of people in Vietnam for the last 3-4 weekends, he have rescheduled his visit to Monday rather than tomorrow. We raise our concern. It's not just about the fish that's dying at sea in central Vietnam. The waste coming out of all these processing plants throughout Vietnam has killed the environment, the fish. The Mekong Delta is now polluted as well, and thousands of fish are dying on rivers in Saigon. Ladies and gentlemen, before we begin our formal proceedings today, we will have our national anthems and a minute of silence. I invite everyone to observe a minute of silence to commemorate thousands, millions of people who died under the Vietnamese Communist regime. And in particular today, we send our thoughts to the victims and the people who are directly affected by the mass dead fish in central Vietnam. A minute of silence begins. Đồng bào, chúng ta có mặt ở nơi đây sáng hôm nay để bày tỏ cái tấm lòng của chúng ta đến với đồng bào ở trong nước và ủng hộ cái tinh thần cho đồng bào ở trong nước. Chúng ta muốn gửi một cái tin về cho đồng bào ở trong nước biết rằng chúng ta luôn luôn ủng hộ đồng bào trong nước để đứng lên nói lên những cái chân thật để tranh đấu cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Và buổi biểu tình sáng hôm nay chắc là chúng ta sẽ nói nhiều tiếng Anh hơn là tiếng Việt. Kính thưa toàn thể quý vị, để bắt đầu chương trình chúng tôi xin kính mời tiến sĩ Hà Cao Thắng là Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales có đôi lời. Kính thưa toàn thể quý vị, lại một tuần nữa có một số người hỏi tại sao chúng ta lại xuống đây biểu tình ở ngay tại thành phố này, thì chúng tôi chỉ có câu trả lời rất đơn giản là nếu Việt Nam còn biểu tình, người dân Việt Nam còn xuống đường, thì người Việt tị nạn cũng giống như cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta cũng phải là một cái tiền phong
là một cái bước đường lót gạch cho họ, có nghĩa là chúng ta phải xuống đường để hỗ trợ cho những người dân trong nước. Cái đó là điều chúng tôi mong muốn quý vị hỗ trợ chúng tôi trong cái công việc làm này. Vì ngay đây, ngày mai có thể là cá sẽ chết, ngày mai con dân Việt Nam sẽ chết, và trong tương lai con cháu của chúng tôi chỉ mượn một câu nói của cha chúng tôi đọc trên Facebook là nếu về sau con cái của chúng tôi tự hỏi với chúng tôi rằng trong khi thảm họa môi trường, thảm họa đất nước, cá chết, dân chết, thì ba, bố, chú chúng tôi đã làm gì, thì chúng tôi thấy hổ thẹn nếu mà cộng đồng chúng ta không làm gì. Vì thế trong tinh thần ủng hộ cho những người trong nước trong những thảm họa môi trường này, cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta hãy đoàn kết lẫn nhau, mỗi người góp một tay trong cái vấn đề loan tải tin tức, xuống đường kêu gọi chính quyền các cấp để lên tiếng với cái môi trường này, để làm sao đó cho Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái áp lực và khuyến khích người dân chúng ta xuống đường để đòi hỏi sự minh bạch và công bằng cũng như sự an toàn, an nguy của đất nước. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on behalf of the Vietnamese Australian or the Australian citizens in New South Wales, we would like to bring your attention to one of these very important matters that has been seriously impacting upon the health and the well-being of the Vietnamese in Vietnam, as well as the Vietnamese in Australia and all the Australians and Australian citizens, as well as Australian tourists who have been affected, as well as those who are thinking about traveling to Vietnam. The first point that I would like to raise is since April the 6th of this year, tons of fish, including the rare species which live far offshore in the deep sea, has been discovered along the beaches of the country of the central coast of Vietnam. Out of the provinces of the 200 kilometers of the central coast of Vietnam, the countless fish has been washed up on the beach. And then after that, masses of bird, seafood and everyone else, other animals living nearby, results has been died and washed on upon the fish as well. It's began in great numbers, and this can be called as a mass destruction of the environmental. In addition to the current offshore conflict in the South China Sea, the Vietnamese people in Vietnam is facing another natural disaster. I wouldn't call that a natural at all, because it's been affected by some company or by the government, the irresponsible of the government been looking after the environment. How does it started? It started by those companies who built plants. And one of the company called Formosa has been building plants along the sea. And they dumping toxic waste, untreated water, contaminated waste into the ocean. That is their backyard. And that's why they think they can lay waste onto the sea. What happened with all this waste been laying onto the sea is the water has been contaminated. And then after that, the fish die. And then after that, the bird or the animals eating the fish, the dead fish, they also die. And what's next is that where we are afraid. What's next could be the next one is the human being. The people in the central coast of Vietnam, their only source of income, their only living source of working environment is fishery. And once the fishes die, the environmental has been collapsed. Where do they live? Where do they get their food from? This is one of the major concerns as a Vietnamese, Australian, as well as the Australian citizen. We also know that the fact that Vietnam exported 6.6 billion of seafood out overseas. And 1.5 of these billions is imported into Australia. And as the fish has been contaminated, has been imported into Australia, we, the Vietnamese citizen, as well as the Australian citizen living in Australia, raise this concern because we are afraid of this contaminated fish, contaminated produce will be bringing into Australia. We don't want to eat any of those fishes. To those who plan to travel overseas, where do you think those fishes come from? In the Southeast Asia, when the fish has been contaminated.
when you eat the seafood, you may not get the immediate reaction, but I'm sure in the future it will bring down a generation or two has been contaminated by this toxic waste as well as the dead fish. We, the Vietnamese community in Australia here today, only want to do a peaceful rally. You can call it a protest on the occasion of Obama, the US President visiting Vietnam in the next couple of days. We're only here to raise your awareness as well as your support. When Obama is visiting Vietnam, we just want to raise your concern about the human rights. What happened is today we go down on the street, rally against the environmental disasters. Tomorrow, another group in Vietnam itself will be rallying against, in Hanoi, Saigon, against the communist government has been reluctant to do anything about this vandalism against the environment. What happened to these protesters or this rally is that they've been detained by the communist government, and we are here to raise your concern as well as trying to ask, seeking your voice. Together we fight for this environmental vandalism. It's an environmental disaster, not for only the people in Vietnam, but also the people in Australia. Once again, thank you for your attention, and we would like to seek your cooperation in signing petitions, raise your voices in every level of government, in everywhere in the world to fight for this human right and this injustice for the people of Vietnam. Thank you for your attention. Communists! Transparency! 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 Ladies and gentlemen, as I've said, we're here today to raise our voice and to support the people of Vietnam, to stand up, speak against the wrongdoing of the Vietnamese Communist government. The latest news that we all heard this morning in Da Nang, which is one of the cities from the south of central Vietnam, have received a few hundreds of dead sharks and dolphins. This to raise further concerns. Where Formosa located is in the northern part of central Vietnam. It's almost 200 kilometers away. Now, dolphins and sharks are big creatures of the sea. They live deep in the water and out far at sea. But school of them got killed and got washed into shore. This to show that the environmental effect of the seas of central Vietnam is a big concern. And as I said, it's not just concern about the environmental effect, it's a change effect. If the fish dies, fishermen who are not able to have to continue with their farming, their fishing activities to create a living out of fishing out of the sea, etc. The most concern for us too is we all eat salt. If the polluted water transported into all these salt farms along the coast, and it is eaten by the people of Vietnam or imported to countries like Australia, it raises concerns. As Dr. Ha was saying, it will not kill us straight away, but it will slowly kill us. We are here today, not just to raise our concerns of the current environmental effect in Vietnam, but we also want to ask the support of the US government, the Obama administration, to raise his voice while he's in Vietnam at the beginning of this week. We ask that he strongly put to the Vietnamese Communist government that they need to come out clean. They need to stop brutally and unlawfully arrest people who come out, speak, raise their voice about the state of Vietnam, about the corruption in Vietnam, and about all the major development in Vietnam that is currently controlled or backed
by the Chinese government. I now would like to invite Mr. Trivo, President of the Vietnamese Community in Australia, to give a speech. On behalf of the Vietnamese Community in Australia, I'd like to thank the Vietnamese Community in New South Wales for inviting me here today. As we all know, since the beginning of April 2016, millions of dead fish and sea life have been washed up along the 125 miles stretch of Vietnam's central coastline and still spreading. Public and expert scrutiny has focused on the massive Taiwanese-owned Formosa steel plant, which has been pumping tons of untreated wastewater directly to the sea. There has been people who have died from being contaminated from such toxins. Witness accounts describes how many people collected large numbers of dead fish and placed them in refrigerated trucks, presumably to sell or make products such as fish sauce out of these contaminated fish. The Vietnamese authorities' reaction to this disaster has been extremely slow, inaccurate, and indifferent to massive public concerns on the nation's food supply and the welfare and livelihood of tens of thousands of fishermen and their families affected by this crisis. Chúng tôi gọi Human Rights, quý vị kêu lên là For Vietnam. Human rights! For Vietnam! Human rights! For Vietnam! Human rights! For Vietnam! Clean environment ha, môi trường sạch. Clean environment! Clean environment! For Vietnam. Clean environment! Human rights! Human rights! Instead of explaining and informing its people of the situation, the Vietnamese authority is suppressing information and reacted to the public demands for answers with brutal force, and did nothing to stop suspected industrial plants such as Formosa to cease their wastewater operation pending an urgent and thorough investigation. Human rights! Human rights! Of interests, the interests of their company, the interests of the Communist Party, and the interests of the Communist regime. Human rights! Human rights! Clean environment! Clean environment! We're here today in this rally before the visit by the President Barack Obama to Vietnam, and therefore on behalf of the Vietnamese community in Australia, we call on the President Obama, the US government, and the government of many of other free countries and many other organizations which protect the environment to strongly and decisively do the following. Request the Vietnamese Communist Authority to cease operation of Formosa and all other operations in Vietnam which is polluting the environment and harming the people, or will pollute the environment and harm the people in the future. Request the Vietnamese Communist authorities to make Formosa clean the environment and compensate for the people that have been harmed or affected by the pollution. Most importantly, the Vietnamese authorities must return to the Vietnamese people our freedom, human rights and democracy, because only then would the Vietnamese people properly determine their future to protect the environment and the country. On behalf of the Vietnamese community in Australia, I take this opportunity to call on the Vietnamese community world, including the Vietnamese community in Australia, to continue to work with each other, to condemn the Vietnamese Communist authorities, and to continue to help protect the environment and protect the national security of Vietnam and the region in which we live in. Human rights! Human rights! Clean environment! Clean environment! Chúng tôi có vài lời tiếng Việt với lại đồng hương cũng như là đồng bào trong nước. Kính thưa toàn thể quý vị, như quý vị cũng biết, kể từ đầu tháng 4 năm 2016, hạn chiều con cá, tôm, cua vân vân đã chết và trôi 125 dặm bờ biển của miền Trung Việt Nam và tiếp tục lan rộng. Nhiều dấu hiệu cho thấy nguyên nhân là bị nhiễm độc công nghệ phế thải. Những người dân chúng và các chuyên gia tìm thấy nhà máy luyện gang thép khổng lồ của tập đoàn Formosa Đài Loan và cho là nhà máy này đã và đang cho xả hàng tấn nước thải không thanh lọc thẳng vào lòng biển. Human rights! Clean environment! Phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước đại họa này chậm trễ, lúng túng, thiếu chính xác và vô cảm đối với nỗi lo âu của dân chúng và sự ô nhiễm vô sinh.
Human rights. Thay vì giải thích và loan báo cho dân chúng biết điều gì đã và đang xảy ra, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại bưng bít thông tin không hề đình chỉ những hoạt động xả chất thải vào lòng biển của những người có những công ty như một Formosa, ngược lại còn sử dụng bạo lực đàn áp những người đòi hỏi sự thật và những người lên tiếng yêu cầu bảo vệ môi sinh. Human rights. Human rights. Clean environment. Clean environment. Thảm họa này chỉ là một thí dụ điển hình trong biết bao thảm họa khác do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nhượng biển, nhượng rừng và nhượng đất cho những công ty ngoại quốc khai thác một cách vô trách nhiệm, chỉ biết đến quyền lợi riêng tư của công ty hoặc của đảng và của nhà nước. Những gì? Human rights. Human rights. Clean environment. Clean environment. Clean environment. Nhân dịp cuộc biểu tình ngày hôm nay và chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, chúng tôi đại diện cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu yêu cầu Tổng thống Obama, chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Úc, chính phủ của các quốc gia tự do và các tổ chức bảo vệ môi sinh mạnh mẽ và quyết tâm đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lập tức chấm dứt hoạt động của nhà máy gang thép của tập đoàn Formosa, cũng như chấm dứt các hoạt động của tất cả các cơ sở khác trên toàn quốc đã đang sẽ gây ô nhiễm môi trường của người dân và an ninh của dân tộc Việt Nam trong hiện tại và trong tương lai. Human rights. Human rights. Clean environment. Chúng đi buôn buôn tướng buôn quyền, chúng đi buôn cho nước nào định. Chúng đi buôn buôn núi buôn thẳm, buôn tuổi thân buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn sắt buôn dầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân xác danh sao, buôn đời mình buôn cả thân sâu. For the country, but to benefit themselves through corruption at the expense of the livelihood of our people. Hundreds and hundreds tons of fish has died because of their action to allow the crony steel company Formosa spreading toxic waste to our shore. Over 250 kilometers of Vietnam coastal line has been permanently destroyed through contamination. There is no longer clean water, clean sea, clean environment in Vietnam. Our country livelihood has been destroyed. Our economy is collapsing. Because of them, because of the communist government, they have committed a crime against humanity. After 41 years under the communist ruling, Vietnam has been brought to its knees. Our country has been devastated. They let the Chinese communists to control Vietnam, and they are nothing but the puppet of the Chinese communists. Allow toxic chemical from China to be sold widely to the country and had destroyed the very existence of our people. They are traitors, and they should be brought to justice and condemned. They sold our land, our waterway to Chinese communists. Ladies and gentlemen, we support our fellow countrymen in Vietnam to protest, to bring down the Vietnamese communists. We stand shoulder to shoulder with you to speak out, and our voices will be heard loud and clear. We urge the President of the United States of America and his nation to support our people and to demand the Vietnamese Communist government to come clean, to be accountable for their action. We urge everyone in Australia not to travel to Vietnam, to boycott Vietnam, and we call for the Australian government to help the people of Vietnam to condemn the communists and help us to save our sea, our land, and our nation. We are united and join many Vietnamese communities around the world
to detest the Vietnamese government and to speak out to demand democracy and bring the communists to disaster. We will continue to protest and speak out until communism is being drawn in Vietnam. Thank you. Kính thưa quý đồng hương, hôm nay chúng ta tụ họp đến đây để biểu tình, cất lên tiếng nói lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bán nước, cấu kết với ngoại bang, tàn phá môi trường biển, hàng trăm cây số dọc đường biển đã bị phá hủy nặng nề, hàng chục tấn cá, hải sản đã chết. Mà cho đến bây giờ, bọn Cộng sản vẫn không dám thừa nhận đó là hậu quả của sự tham ô, thao túng cho ngoại bang để trực tiếp thải chất độc ra biển, phá hoại đất nước. Đồng bào trong nước cũng sẽ đồng lòng đứng lên biểu tình vì môi trường, vì đất nước. Do đó, những hành động của chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là sự ủng hộ về tinh thần cho đồng bào. Chúng ta xa với nhà nhưng vẫn một lòng hướng về Tổ quốc. Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ thoát được ách cai trị của Cộng sản để dân được sống một môi trường an toàn, tự do và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong những tuần vừa qua, rất nhiều cuộc biểu tình trong nước đã diễn ra và bị bọn Cộng sản đàn áp, đánh đập và ngăn chặn. Thử hỏi, biển đã chết, giặc đã đến, mà chúng nó vẫn tập trung lực lượng để giải quyết, đối phó và ngày đêm tập hợp lực lượng canh chừng để đàn áp những người dân oan, những người dân biểu tình trong ôn hòa và yêu cầu công lý. Thử hỏi, nước Việt nay còn đâu? Ngày mai, Tổng thống Obama sẽ đến Việt Nam. Chắc chắn bọn Cộng sản sẽ tìm cách che đậy và dùng mọi thủ đoạn để khống chế, cưỡng bức những người dân biểu tình nhằm bịt miệng, giấu giếm sự thật về thảm họa môi trường. Hỡi đồng bào trong nước, hãy xin luôn ghi nhớ rằng chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn và mong là cuộc đấu tranh này sẽ vẫn tiếp tục và sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn cho đến khi bọn Cộng sản phi nhân không tồn tại trên đất Việt. Xin cảm ơn. Đã là Cộng sản! Đã là Cộng sản! Đã là Cộng sản! Freedom! 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 I just would like to share with you another issue that's happening in Vietnam at the moment. Tomorrow, the 22nd of May, is the general election in Vietnam. But in Vietnam, they claim to be freedom. Anyone can vote, anyone can nominate. But there's only one issue. If you want to nominate yourself, you've got to get a ticket approval from the Communist Party. So as we can see, in the last few months, there are a few scholars, professional people, they raise their hands, they want to run to be elected to the parliament in Vietnam. But the majority of them, about 20 of them, have all been rejected by the Vietnamese Communist Party. So that are the sorts of freedom we have in Vietnam. Whatever you do, whatever you want, you can do it in Vietnam as long as you are a communist member or you have money. That's how it is in Vietnam. In Vietnam, the two biggest power is belong to the Communist Party and you have money. We are here to support our 87 million Vietnamese who are not part of the Vietnamese Communist Party. We ask them to rise up and speak up and ask for freedom in Vietnam. Communists! Down, down, down!
Communist! Communist! Đây, tôi đại diện cho Hội Phụ nữ Việt Nam tự do New South Wales. Chúng tôi đến đây để nói lên tiếng nói trung thực và rất là giản dị của mọi người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt người phụ nữ Việt Nam trong nước. Người phụ nữ chúng ta luôn hãnh diện là chúng ta lo cái hộp cơm cho gia đình, mà bây giờ trong cái bữa ăn không có cá sạch và không có rau sạch, không có thịt thà thì lấy gì mà nuôi con cái, và không cái gì phải không biết anh. Ladies and gentlemen, I'm representing the Vietnamese Women's Association in New South Wales. As a woman, we always take pride in the meals that we cook for our family. But we need clean fish. We need trustworthy food. Therefore, we need to stand up to defend the right of our families to have safe food on our tables. As simple as that. We need to eat trustworthy food, safe food. And now, along the coast of Vietnam, all the fish die because of the poisoning from a Chinese firm. We need to preserve the right for our children to grow and to eat clean and trustworthy food, clean fish. What clean fish? Clean government. Clean fish. Clean government. We need a clean government so that we can have clean fish on our table. It is simple as that. Ladies and gentlemen, today we are gathering here at the Consulate of America to raise a deep concern about a calamity currently occurring in Vietnam, which may affect the Australian and the global environment in the future. It looks hard to believe, but it may come to Australia one day. The calamity is the mass fish death along the coast of Vietnam. It is damaging the environment and putting people's life in danger with no food, no safe food on their daily meals. At the eve of the US President Obama visits to Vietnam tomorrow, we would like to draw the international attention to a possible genocide happening currently in Vietnam. Please lend us your ears, your attentive ears, that it is a possibility that the Vietnamese people in Vietnam is enduring a possible genocide because of the Chinese government and the Vietnamese government itself for allowing Formosa to continue to poison the water and therefore kill the fish and kill all the food that we normally use on our tables. We demand, we demand, we demand, we demand clean fish. We demand clean fish. Democracy! Communist! 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 Kính thưa quý vị, tôi chỉ nói rất ngắn gọn bằng tiếng Việt, bởi vì tôi muốn nhắc nhở tất cả chúng ta đó là hai kẻ thù lớn nhất, hai kẻ thù nguy hiểm nhất trong lúc này và thoải mái cho dân tộc Việt Nam. Thứ nhất là kẻ cướp nước Trung Cộng. Trung Cộng đã làm gì ngoài cái chuyện chiếm biển đảo và xâm lấn biên giới phía Bắc? Chúng còn làm những cái chuyện đầu độc dân tộc Việt Nam bằng cách đưa tất cả đồ ăn độc hại sang biên giới để cho người Việt Nam bán rất rẻ, người Việt Nam phải ăn cái đó. Và bây giờ đây họ cho phép họ hay là xúi giục những cái công ty Trung Cộng xả chất độc ra biển để giết cá và hủy hoại môi trường thiên nhiên của Việt Nam. Kẻ thù thứ nhì là kẻ bán nước, bởi vì nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không hèn hạ, không bán nước, không khuất phục trước Trung Cộng
thì những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên là chúng ta phải nhớ luôn luôn là hai kẻ thù độc hại nguy hiểm nhất cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam là Trung Cộng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Formosa chỉ là một phần rất nhỏ trong cái âm mưu đầu độc và trong cái âm mưu diệt chủng, trong cái âm mưu xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng. Đấy là cái điều chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả chúng ta. Luôn luôn chúng ta nhớ rõ ràng cái mục tiêu chính của chúng ta nhắm tới là một là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, còn Cộng sản Việt Nam chúng ta sẽ mất nước. Và thứ hai là kẻ mà trong suốt hơn 4.000 năm nay lúc nào muốn xâm chiếm Việt Nam, đó là Trung Cộng. Đã đảo Cộng sản Việt Nam, đã đảo Trung Cộng đầu độc dân tộc Việt Nam, đã đảo âm mưu xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng, đã đảo Cộng sản Việt Nam hèn với giặc áp với dân. Xin cảm ơn quý vị. Toàn thể quý vị, trước khi tôi được phép để thưa chuyện cùng những người ngoại quốc về mục đích tập họp của chúng ta hôm nay, tôi xin phép được 1-2 phút để thưa chuyện cùng toàn thể quý vị. Tất cả chúng ta đều biết mục đích của những cuộc biểu tình vừa qua và cái tập họp hôm nay của chúng ta. Đây không phải là một buổi hội luận chính trị, vì tất cả chúng ta đều biết rõ đây là một buổi tập họp để lên án bọn cầm quyền dã man Cộng sản Việt Nam, không những là cúi đầu lại ngoại bang để tiêu diệt toàn bộ dân tộc của chúng ta. Và trong cuộc chiến, như tất cả chúng ta đều biết, một trong những lời tuyên truyền xáo quyệt là nói cho đánh cho Mỹ Quốc, đánh cho Mỹ nhào. Nhưng ngày hôm nay là quỳ gối trải thảm đỏ để mời Tổng thống Hoa Kỳ qua thăm nước Việt Nam. Một mặt là quỳ lại ngoại bang là Trung Cộng để dâng hiến biển đất, phá hoại toàn bộ đời sống của nhân dân của chúng ta. Cho nên chúng ta đồng hành cùng với đồng bào trong nước, chúng ta cùng nhịp thở, chúng ta cùng san sẻ máu xương cùng với đồng bào để giữ lại sinh phong của dân tộc. Và chúng ta muốn thư chuyện cùng Tổng thống Obama ngày thứ hai sẽ đặt chân lên nước Việt Nam. Trước đây thì có Tổng thống Clinton và bây giờ là Tổng thống Obama, để nói với Tổng thống rằng một trong những đề tài cần phải thảo luận nghiêm khắc với người Cộng sản Việt Nam là vấn đề nhân quyền. Ngoài những bức màn nhung tiếp đón trọng thể, ngoài những cái thảm đỏ và những cái hoa để tràn hoa lên, những cái bộ đồng phục, những áo dài thước tha của người phụ nữ Việt Nam, bên trong là những cái tăng sắc ghẻ lỡ của cả một dân tộc dưới chế độ bao tàng của Cộng sản Việt Nam. Vì lẽ đó chúng ta tập hợp khắp nơi trên thế giới này để cùng chung đồng hành với đồng bào trong nước, lấy lại quyền tự do, dân chủ và tự chủ của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, first of all, I wish to thank Australia and all the Australian people and all the free world people for having support us in our common cause, fighting for freedom, democracy, and human rights in my homeland of Vietnam. Everybody has known, if you have read in the newspaper, if you listen to the radio and broadcasting television, you have known that Vietnam now, under the communist regime, has been listed as one of the worst barbaric regimes in the world, who oppressed, persecuted everybody who opposed their communist party. And next week, on Monday, President Obama of the United States will visit Vietnam for 3 days. We wish to take this opportunity to ask
the Consulate of America here in Mountain Place today, and everywhere in the world, we would like to suggest to the President Obama of the United States to emphasize on the human rights subject, because the Human Rights Watch has ranked Vietnam as 175 country out of 180 country who oppress the speech, the freedom of speech and human rights in the world. The Vietnamese regime of the communism is the worst regime in the world who still survive in order to oppress the people and to kill the dignity, the nationality of our country. So that's why we are gathering here today, this morning, to let everybody know that we have lost our country. During the war, the communists from the north has made the propaganda is that kick out all the American imperialists, kill all the American imperialist puppet and slave. And now they are inviting with red carpet the President of the United States to visit Vietnam in order to save their Communist Party, not to save the human rights in Vietnam. So that's why we have to stand up, we have to share everything, even with our blood, in order to save our country out of the communist regime in Vietnam. Thank you. Freedom for Vietnam. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta hãy chung máu cùng với đồng bào. Chúng ta phải nhịp hơi thở cùng đồng bào để cứu đất nước của chúng ta hiện nay đang bị đe dọa, đang bị tàn diệt dưới chế độ cộng sản. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Down, down, down! Down the communists! Down the communists! Freedom! Freedom! Democracy! Democracy! Sinh viên của trường UTS. Xin kính mời quý vị. My parents fled from a government that cared more about their own wealth than the welfare of their country. They ran from a home, their families, their comfort, so that they could create a better future for themselves and for me. I call myself lucky because my parents left behind an idea of home, so I never had to. Would I still call myself lucky if they had not left? If I was not an Australian citizen with our clear seas and democratic rights? If I was an 18-year-old woman living in Vietnam today, would I call myself lucky? I don't think I would. It has never been my home, but it is my motherland, and it is a place that my family call home. The Communist Party has long been a disease poisoning Vietnam. Only recently has that become literal. Vietnamese protesters are being beaten into submission, being silenced. But we cannot be silenced. We are here to speak for our land, our seas, our people. We are here to stand up and fight back. Why should we let corrupt Vietnamese officials grow richer at the cost of Vietnamese food supply, at the cost of Vietnamese lives?
Why should Vietnamese people, our families, suffer so a government that has long denigrated their people line their pockets? The answer is that we should not. We demand clean fish, clean water, a transparent government, and Formosa out of Vietnam. If Vietnamese water is under attack, what should we do? Stand up, fight back. If Vietnamese water is under attack, what should we do? Stand up, fight back. If Vietnamese people are under attack, what should we do? Stand up, fight back. If Vietnamese fish are under attack, what should we do? Stand up, fight back. What should we do? Stand up, fight back. Thank you. Tiếp coi như 4 hay 5 tỉnh ở miền Trung Việt Nam bây giờ lan tới Vũng Tàu nữa, cá đã chết hàng loạt. Người ta nói hàng triệu con cá nhưng mà tôi nghĩ chắc hàng tỷ con cá. Để chụp hình hàng dài cả cây số mà cá nằm rạp như vậy, và cá nằm rạp ở dưới mặt biển, dưới đáy biển nữa, thì chúng ta thấy cái môi trường đã bị nguy hại như thế nào. Cộng sản Việt Nam cũng như nhiều diễn giả đã vừa nói ra, đã gần 2 tháng rồi chưa tìm ra cái nguyên nhân. Ông lên đó phát biểu là tại tàu chạy sóng lớn quá cá chết, chứ không phải là bị thuốc độc hay là thuốc hải sản gì của Formosa gửi ra hay là chuyển ra ở ngoài biển cả. Cộng sản Việt Nam có điều tra nói là công ty Formosa coi làm đúng theo cái hợp đồng đối với Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam đã xâm hại môi trường, đã không biết gì về bảo vệ môi trường, để cho những công ty ngoại quốc phá hại môi trường Việt Nam và tàn sát cái cuộc sống của người dân Việt Nam như vậy. Ngư dân Việt Nam đã không ra biển được để đánh cá, người dân không được ăn cá mắm của đó nữa, thì chúng ta thấy cái nguy hại nó như thế nào. Firstly, we raised the concern and also denounced the Vietnamese Communist government let foreign companies come to Vietnam to destroy the environment in Vietnam. And secondly, we know that in a few more days, the President of the United States, Mr. Obama, will visit to Vietnam. We raise a concern to the President of United States to know that Vietnamese communists, after over 41 years oppression and also taking over the South Vietnam, they still oppression and also violate to human rights to Vietnam, and more than 100 the activists and also the human rights people there been detained and also been imprisoned in Vietnam. We know that now we get together, we let the consulate of the USA to know that, to raise the concern to the president, to know that we have to come around and around to raise the concern to everyone in Australia and also to the world, to know the Vietnamese Communist government destroying the people, the environment, and also violent human rights in Vietnam. I wish you all happy and also healthy to come along with the Vietnamese community in Australia to denounce the Vietnamese communists in Vietnam and to overcome them one day. Đã đảo Cộng sản Việt Nam! Down with Vietnamese communists! Freedom! Democracy! For Vietnam! Freedom! For Vietnam! Thank you. The Vietnamese authority come up with answers like the fish died because the fish couldn't swim. The chicken ate the fish, the chicken dies. The bird ate the fish, the bird dies. They said the chicken dies because the chicken ate too much. Thank you. I see someone who's non-Vietnamese speaking French who has stopped, and I apologize that your day is being interrupted by our rally here. Can I invite you, just ask you to stay for 2 minutes while I address you why we're here today. We're here today for non-selfish reasons. We're not here today to claim for some rights personally to own. We're actually here for you and the future generations of this earth. As the citizens of the world, we all care about the environment. We care about the Mother Earth, the only home we've got here today. If we don't speak out, who's going to speak out on behalf of our future generations? You say, why do we do that? And why are you here? Well, early April, my friends, tons and tons of fish washed ashore with no explanation as to massive death, followed by the sea life, the bird sea life, who also died. Some divers went and investigated. They all came home sick and one diver died. And you think, why doesn't the Vietnamese government doesn't do anything about it? Well, my question is exactly the same as yours. Why have they not found out the cause?
Why have not investigated the extent of the damage? Why have not taken any action to protect the people who are suffering because they are starving, because there's no food, because their livelihood was dependent on the sea and their livelihood dependent on the fishing? We are here today in Australia and you say, why are you protesting here? Why are you not protesting in Vietnam? Well, first thing, we can't protest in Vietnam. Our brothers and sisters and aunties and uncles and grandmothers tried. They went down to the street. All they wanted is an answer to the cause of the death, an answer to the sufferings, and also some actions taken to the authorities to give them the answers. Rather than give them answers, they were beaten, they were locked up, they were harassed, they lost their jobs. Many have even, the authorities did not even spare children, they don't even spare pregnant women, elder ladies, who just sat down and all they wanted is some answers, some transparency, some clean government. I call on my friends here, my fellow Vietnamese born and those who are born here in Australia, to come and share and join together with the courageous people, brothers and sisters in Vietnam who decided not to be afraid anymore to speak out and are concerned of their own safety, of their own life, to speak out. Why am I won't stand by them? And all they ask for is protection by their own government to make sure that their environment is protected. As Australians, you say, well, we're thousands of miles away, why do we care? Why won't you care? We only have one world. The sea currents are not localised to Vietnam, they flow south. The contamination of waters that cause massive death of sea life and now floating to the river deltas, they are flowing down south. Why aren't we concerned? I ask you, the election is coming up. Voice your concerns. You hear about the 78% of seafood that are eaten here in Australia are imported. Can you be sure that that seafood, that prawn, that fish that you're eating is safe without imported? Where is the source of that import? Can you ensure the safety? Can you ensure the integrity of the label? We know that China, the tons. I can never stand here and ask for protection of my own countrymen where I was born. But no, I'm here asking you to protect your children. We are here to do that. Please, go to your members of parliament before the election and ask questions. What is happening in Vietnam? Can we ensure that is not going to happen down our coastline? The companies Formosa, as you see the signs around here, the placards, we're not targeting Formosa for no reason. Formosa is a conglomerate, international conglomerate, has been known, has a record for environmental destruction. They have been fined. They have been thrown out of many countries once we discovered that they have contaminated those countries. It happened in Cambodia where many hundreds fell ill and died. It happened in USA when they were fined when discovered that they were dumping toxic waste into the sea. There is evidence, my friends, that there is 1.5-kilometre pipeline from the factory itself flowing out toxic waste into the sea. And what we saw in early April with the massive death of sea life was just the symptoms of many, many years of destruction. To this day, the authorities and government in Vietnam has failed to give us answers, has not stated the cause, has not stated the extent of destruction and what else is going to happen in the future, and what steps to be taken to prevent further destruction. All we want is a clean environment. All we want is a clean government. We want communist government to come out clean. We want the communist to come out clean, clean, clean. We want the communist government to come out clean, clean, clean. When do we want it? Now. When do we want it? Now, now, now. We want the people government, we want our environment to be clean. We want the environment to be clean, clean, clean. We want the environment to be clean, clean, clean. We want the environment to be clean, clean, clean. When do we want it? Now, now, now.
allow me, my friends in Australia, to have a few words to my brothers and sisters and aunties and uncles in Vietnam who will be joining tomorrow and for the third weekend in a row to protest. Hopefully they will be allowed, but history has shown that they're being locked up, they're being prevented to do so. Kính thưa anh chị em ở bên Việt Nam, Thúy Định đây là một người em nhỏ bé. Thúy Định không có sinh ở Việt Nam, Thúy Định qua đây rất là nhỏ. Đã bao nhiêu năm mình sống ở xứ nước rất là sung sướng, không có hề nghĩ về lợi tê tụng bức, cảm thấy rất là thẹn, rất là hổ thẹn. Nhưng hôm nay Thúy Định đứng đây cho các bạn và các cô bác biết là Thúy Định đồng hành với các anh chị em ở Việt Nam để tranh đấu, để giành nhân quyền, tự do và dân chủ trên Việt Nam. Các bạn đừng sợ hãi nữa, các bạn hãy đứng lên vì các bạn không có đứng một mình và có nhiều người sẽ ủng hộ các bạn. Chúng ta phải tranh đấu để đòi lại quyền làm người. Một cái này đưa lên, hàng ngàn cái này đưa lên, hàng vạn cái này đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính. Nào phá tan mùi thoáng, đầu hàng cái con sông lạnh, hòa bình phải trong vinh quang, niềm công lao đó bao giờ cùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, hiền nhiên có tung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vần nước trong tay ta là vì của công dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân âm mưu trên các thanh sơn hà. Xin ông Hòa quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến. Mình không thành hòa bình đến đâu, chẳng nghĩ là chung với đất nước ông đồ. Quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến. Đến trường mình phải chết, để ngày sau ta không còn. Phần nước ta rung lên, hàng ngàn khi không chưa quên, hàng vạn sẽ luôn không đâu, đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Hãy cho đôi chân, ôi cùng con sông này, ta đã chết cho không hề lui, để không hề phản bội quê hương, ta đã chết cho không hề lui, vì không hề phản bội quê hương. Ladies and gentlemen, I now would like to call to the microphone Mr. Big Fan, the former president of the Vietnamese Community in New South Wales, to address the crowd. Thank you very much. Today we're gathering here today to speak to the Australian people and the Australian government about an environmental disaster in the coastline of Vietnam. This is the effect of the neglect and wrongdoing by a company by the name of Formosa. But however, it is only a minute point in the policy of the government, the communist regime of Vietnam and communist regime of China. They colluded to destroy the environment of Vietnam. China has built several hydroelectricity schemes upstream of the Mekong River, depriving water for 60 million people living downstream in Laos, Cambodia and Vietnam, therefore affecting the environment of Vietnam, especially the delta region of the Mekong River in Vietnam. The affluent and also all the food chain coming down the Mekong River will not reach Laos, Cambodia and Vietnam. The sea level is higher than the river level in South Vietnam. Therefore, it will damage the delta region of South Vietnam. This is a policy that Communist government of China is trying to inflict on the 60 million people of Southeast Asia.
including the people of Vietnam. Now they destroy the environment of our sea. They bring down 50,000 fishing boats and trying to scrap up all the fishery in the South China Sea. The Vietnamese people will be deprived of their livelihood, of their food, and of their rice plantation in South Vietnam. Ladies and gentlemen, we are demonstrating today to let the Australian government know about the situation, the catastrophe, the disaster to the environment in Vietnam. And the Vietnamese community in Australia has written to our leaders, to the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, to the leader of the opposition, the Deputy Leader of Opposition, the leader of the Green, to tell them about the catastrophe happening in Vietnam at the present time. This natural disaster, this disaster is man-made. It's not natural disaster, ladies and gentlemen. We must avoid long-term effect on the environment of Vietnam. And we are not alone, ladies and gentlemen. The Australian government and the Australian people, they know that Vietnam is a trading partner. Therefore, many Australian people who travel to Vietnam, food from Vietnam will be imported into Australia. Australian Vietnamese will travel to Vietnam, and their health, their well-being will be affected by this environmental disaster that is happening now in Vietnam. We are not alone, because the leaders of all the churches, the religion in Vietnam, including the Unified Buddhist Church of Vietnam, the Catholic Church of Vietnam, the Cao Dai Church of Vietnam, and the Evangelical Church of Vietnam, they all united. And on the 18th of May, they issue a statement in support of the people who have demonstrated, who had been suffered at the hands of the communist regime in Vietnam, beating them up, arresting them, and abusing them, and violating their human rights for demonstrating to protect the environment of Vietnam. Therefore, the voices inside Vietnam has spoken, and we Vietnamese Australians living overseas, we must support our people inside Vietnam to fight against the aggression of the Communist China and also the collusion of the Socialist Republic of Vietnam. Ladies and gentlemen, these are the two main enemies of our people. Our people are currently oppressed by a coward government of the Socialist Republic of Vietnam with the assistance of an aggressor being the Communist regime of China. Therefore, I call upon the Australian government, being a trading nation with Vietnam, to look at all the international convention, including the Trans-Pacific Partnership, the United Nations Convention on the Law of the Sea, to protect the interests of the Australian people, of the Australian interests in South China Sea, as well as their trading partner being Vietnam. Ladies and gentlemen, this protest that we held today is very important because we voice our concern and we voice our support to our people, the people of Vietnam, who stand up against the oppression of the current regime, communist regime in Vietnam, and who trying to raise their voice to the world to know about the danger of an imminent invasion of Vietnam by the communist regime of China. Đảo Cộng sản Việt Nam. Down with the communists of Vietnam. Down with the communists of China.
Down, down, down. Down with the invasion communist China. Down, down, down. Thank you. Hãy xuống đường khắp phố phường, hãy kéo tràn ra công viên sân trường. Quyền đời ta phải nắm trong tay, quyền người dân ta đã mất bấy lâu nay. Hỡi xí nghiệp, hỡi công trường, mỗi phố chợ, mỗi góc đường, này lòng dân trước bao nỗi bất công. Đừng sợ chỉ khi ta đứng với dân đông.